Hey everyone, welcome to the first news from the pits from NACON Racing. I'm your host, Alex, the NACON Racing Community Manager and Content Manager, and I'm here with Seb, who's the head of NACON Racing. This is a new showcase series where we're going to give you some behind the scenes and exclusive gameplay details on all of our upcoming racing games and accessories from REVOSIM as well. Seb, what else do you have to say on that? Yeah, you just said if you don't want to miss any news about our games, about the REVOSIM hardware also that we are doing now, you should not miss any show. Really, it's a new concept that we set up this year just to share more information, more context about the products that we have in development at NACON for the racing portfolio that we have, but again, both hardware and games. So a lot of interesting content that we will unveil through the year. Yeah, indeed, and we do have several of these this year. As you're saying, some of them will be pre-recorded, like the one you're watching right now, but some of them will be live. We'll have one of them live just in the following week, which we'll announce in this video today, and we'll even have one next month, which is going to be very exciting, covering some very exclusive announcements and exclusive gameplay details of all of our upcoming and unreleased games as well. That said, Seb, we have a lot to discuss for REVOSIM first because we launched REVOSIM last year, and we even created a stream room, which I'm sure we should probably head over there and showcase what we have from REVOSIM, not only what we previously released, but what is upcoming for the REVOSIM brand as well. You mean your streaming garage? Yeah, the garage door, which I'll probably put a B-roll footage for you guys to see now because we put a lot of effort into the design, and I think it matches the whole NACON Racing theme that we've done here. So some really exciting things coming in the future. Let's head over there, Seb, and we'll talk about REVOSIM. Let's go. REVOSIM is a brand new sim racing range that launched from NACON Racing just last year, and with our first set being the RS Pure. Seb, do you want to go into more details about the 2026 ecosystem that players can see, and also the RS Pure that we released last year? Yeah, first I will start talking about what we did in 2025. So we released the RS Pure on PC, and by the way, I want to thank all the players who trusted us in 2025 because it was the beginning, so a huge thank to this sim racing community, which is growing on the REVOSIM part. Then yes, of course, we are preparing the future, 2026. 2027. Yeah. So let's start talking about 26 in this video. Generally speaking, we are very happy with the feedback received from players, from the media as well, on the first sim racing hardware that we released, because of course we know sim racing for a long time now with games, but when it comes to hardware, it was our start in 2025. So really happy with the feedback we get on the product. So of course, the RS Pure that came out last year, the 9Nm direct drive wheel bundle that came with the 100 kilogram load cell brake pedal. We also had the gas pedal with it, of course, you need it anyways. And it also gave us the dashboard that you can have connected with your phone application, which even lets you adjust the actual settings of the wheel on the phone. On this, it's a beta version that we released with the mobile application, the REVOSIM mobile application. So we are improving also the compatibility with games over time. So you will see more and more games compatible with the dashboard function. But of course, most of the games are now compatible with the force feedback, the button mapping and everything. But yeah, the dashboard application, let's say, is still in beta phase. And we are improving every month the list of compatible games with that function. And of course, starting now with 2026, one of the first things that REVOSIM players can see is these additions to the ecosystem. You have the clutch, the shifter, and the handbrake. I'm going to go through in detail what all these are. So obviously the clutch, obviously you need this one, you have your shifter. The clutch, of course, will be available in early March, which you guys will hear more details soon in the next News from the Pits showcase as well. You guys can see you have the same customization options as you would on the actual brake pedal and gas pedal with the springs. There's different versions that it comes with. It's adjustable similarly with the actual pedal top piece. Similar with the actual angle you can adjust as well, which is really good. Moving on with the shifter, which is probably one of my favorite things because you need a shifter to be able to play some really cool games out there, is an 8-speed with reverse.
And not only that, it's a hybrid shifter, so you can switch between, obviously it's in sequential right now, and on the side there's a little switch here that can change it from sequential to each pattern, which of course you can now get your 8-speed plus reverse shift option. And the other cool part about it is, of course, at the front you have the thread here which adjusts the actual spring retention. So if you want it to be more harder, you can get that feel. If you want it to be more softer, you can get it. And last but not least, we have the handbrake as well. Very similarly, you have 2 ways to mount it, both on like this, and if you just undo these screws here, you can actually mount it up. So it's one of those similar to those WRC cars. And to easily swap out the spring, you guys can see there's a little cushion here that if I just open this up, you can actually adjust it quite simply. Very easy to customize on this, and some very nice magnets that we have here help you put it back on top just like so. So right here's the handbrake, the shifter, and the clutch releasing early March, Seb. What is important to mention as well is that we always think also about players playing not necessarily on simulators, on chassis, playing on table and desk. We include in all our REVOSIM products, we also include the clamps. So for the RS Pure, you have a metal clamp to fix it on a table or on a desk. But it's the same also for these products. The clamp are included in the box, so you don't need to buy them separately. So don't worry, even if you're a player playing racing games on a desk, these are made for you as well. And of course, they are standalone as well, so you can either connect them to the actual wheelbase of the REVOSIM wheel, or through USB-C, you can use them as standalone products, which is just a further integration of our advanced ecosystem that we have coming this year. Yeah, that's important to mention that, because one of the feedback we got is that for now, our ecosystem is a bit closed. So with those products, we are already opening the ecosystem, because even if you are playing with another base, then you can use them directly plugged on PC. So there is no problem with that. But we are also working on some product improvements and product availability, let's say for the quick release, for example, maybe in 26, maybe 27. But we are working on opening the ecosystem to be able to plug different steering wheels to our base and stuff like that. So this will be coming. Of course, we are a new brand. Things are coming progressively, but rest assured that we are working on that, definitely. And speaking of things that we're working on, is there anything very cool that you want to tease the community about that's coming to REVOSIM? Maybe they can see some of the background. Just you want me to talk about something? Huh? No, let's say we'll wait for the next news from the pits. We have a big announcement coming in early March, so I cannot say more for the moment, but it's let's say linked with one of the requests from the community as well, to get something different, let's say, to plug on the base, and we might have a surprise, because we did not work alone on that. So let's wait for a few weeks now, but you will know more early March. Of course, and with that, we also have the PlayStation and the Xbox version coming later this year, which players will see more details on next month. And last thing, I think we did mention earlier last year at Big Ben Week about other versions of the ecosystem in terms of the base power itself. Do you have any more details on that? Yeah, we already introduced last year, that's true, the RS Initial series. So it will be, let's say, the little brother of the RS Pure, with a bit less power. And this will release on consoles as well. So again, on that, you just need to wait a little bit longer, let's say. But around the summer, we'll have something new coming, and especially for console players. All right, perfect. Thank you so much, Zeb. And obviously, 2026 is going to be a big year for REVOSIM, both in the fans that currently use our products and the ecosystem in general. So that's everything we have to share with you guys for REVOSIM in 2026. But don't forget, within the NACON Racing Discord, you'll find all the news and information about the upcoming details on REVOSIM and the upcoming releases. And especially, as Seb mentioned, there is some big details coming for REVOSIM in terms of next month's reveal. So stay tuned for that. We'll have more details as the month closes in to March. Now let's take a look at another NACON Racing game, Gear.Club Unlimited 3.
Gear.Club franchise returns after the successful release of Gear.Club Unlimited 2 and Gear.Club Stradale, and now we have Gear.Club Unlimited 3, Seb. Can you tell us more about it? Yeah, so first about the release date. The game will be released this month on February 19. So yeah, we are very happy to work with Eden Games on the Gear.Club Unlimited license. You know that we have also the Test Drive Unlimited license, which is also originally made by Eden Games. So it's nice to work with them on the Gear.Club license. It will come also later on the other platforms, so PlayStation 5, Xbox Series, and PC. And one thing that we probably should talk about as well is we did announce the release date to come last year, late last year. Can you give us more details on why we decided to delay it? Yeah, that's true that we postponed a little bit the release because we wanted to improve the quality of the game. So the game was ready to be released end of last year, but the main reason why we postponed is to increase the performance level of the game, so the optimization. And we, I think you met with the developers who talked about that, and we will see that right after, but we can confirm that the game will be 60 frames per second, both on docked version but also on handheld. I did have the chance to go over to Eden Games in Lyon to discuss about the game to the developers, and we actually have that video ready for you guys right now. We're going to take a look at what is Gear.Club Unlimited 3 and discuss the developers, all of the upcoming features, and of course the highlighted performance modes of the game. Let's roll the clip. Eden Games est un studio de jeux vidéo français. On existe depuis 25 ans. On est spécialisé dans les jeux de racing et on a produit quelques belles franchises comme V-Rally et Test Drive Unlimited. Notre ADN a toujours été le racing et la passion de l'automobile. Ça fait 10 ans qu'on construit la franchise Gear Club et là je suis particulièrement fier de cette dernière version qui nous permet d'atteindre un niveau de qualité jamais encore obtenu. Gear.Club Unlimited 3, c'est le 5e opus de la saga. C'est toujours la même recette qu'on avait avant, avec toujours les mêmes ingrédients, avec bien sûr des nouveautés, toujours autour de l'amour de la voiture, avec des voitures licenciées, de Pagani à Nissan, en passant par tous les autres. On retrouve le Pair Shop pour customiser la voiture en long et en large. Et cette année, on va aussi découvrir une nouvelle destination qui va être le Japon, donc qui amène toute une thématique, pas juste un environnement, mais les voitures qui vont avec, des mécaniques particulières, etc. On a eu des millions de joueurs, maintenant ça fait 10 ans que la licence est sortie, c'est le 5e opus comme on en parlait avant, donc on veut surtout pas trahir ça, il y a des attentes, on a rajouté des choses en plus, mais on n'a pas enlevé quoi que ce soit qui faisait tout le charme que du plus dans ce nouvel opus. Les Gear Club, celui-ci et sans doute pour le futur, continueront d'ajouter de nouvelles features en fonction des retours de la communauté. Oui, Gear Club, comme les précédents qui étaient sur Switch 1, on garde du split screen. Même sur les autres plateformes, quand il va sortir un peu plus tard, le split screen sera encore là. Parce que pour nous, c'est important de jouer ensemble, on se marre beaucoup plus. Et là, on va aussi avoir des modes de jeu qui fonctionnent beaucoup mieux en jouant à plusieurs. On va avoir le mode duel, par exemple, bien son nom, je pense. Donc oui, bien entendu, multijoueur, c'est... On est tous des fans de voitures et de jeux vidéo et c'est le top, c'est vraiment le top. Qui dit Gear.Club Unlimited 3 dit nouveau terrain de jeu, le Japon. Et que serait un jeu au Japon sans sa belle carliste japonaise RX7, R34. Par contre, effectivement, on n'est pas en reste côté européen, hein, ça se passe aussi sur la French Riviera. Donc on a des Pagani, des McLaren. On a ajouté en grosse nouveauté qui a été demandée depuis pas mal de temps par la communauté, c'est les vues cockpit. Voilà, on a fait des beaux intérieurs que vous pourrez admirer en course, mais surtout à l'arrêt, dans le car dealer ou dans votre club, parce que c'est aussi ça l'essence de Gear Club en fait, c'est l'amour de la voiture. Ouais. Et d'ailleurs c'est aussi dans ces clubs-là qu'on peut faire de la customisation, mais plus de la customisation de performance. Mais dans le club, on peut aussi faire de la customisation visuelle. Et comme je disais, on est au Japon, on roule sur le périph' japonais de nuit, la radio à fond. On était
obligé d'avoir des néons, on ne pouvait pas s'en passer. Donc dans cet opus, vous pouvez mettre des néons. On a aussi de la nouvelle customisation pour la nouvelle car list qu'on a voulu un peu plus réaliste. Effectivement, le jeu se passe sur 2 continents, dans 2 pays, la France et le Japon. Donc la priorité pour nous était de rendre ces 2 pays identifiables, immédiatement reconnaissables pour le joueur. Donc on a travaillé ensemble pour définir des visuels, des cartes postales élégantes. Donc pour la France, on est parti sur des couleurs saturées, vives, chaleureuses. Et pour le Japon, sur quelque chose de plus, disons, poétique, de plus pastel, tout en étant très nature, très verdoyant. Fort heureusement, on a travaillé très tôt en fait, ensemble justement pour définir les limites et ce qu'on allait vouloir en fait, au travers de ces 2 environnements différents. Et comme on savait dès le départ qu'on allait créer des mini-worlds, 9 mini-worlds, qu'on aurait une 50aine de circuits, donc on a dû, de notre côté art, définir les clés de chaque petit open world sur lequel on va jouer. On a traité chacun de ces petits mondes effectivement comme si on réalisait des authentiques open world. Donc le jeu n'est pas open world, on roule toujours sur des circuits prédéfinis, mais ça a été super intéressant de pouvoir bosser ces environnements de façon cohérente de bout en bout et de garantir qu'à chaque fois les artistes allaient pouvoir mettre en place des endroits iconiques de chacun de ces environnements et que quel que soit le circuit, on allait pouvoir les retrouver, les revoir et retomber dessus sous différents points de vue. L'intérêt de ces environnements, surtout celui du Japon, était de pouvoir amener de l'urbain. On a très peu d'urbain dans le jeu puisqu'on a voulu explorer le Japon très naturel. Naturel, voilà, on voulait capitaliser là-dessus et donc pour nous, l'Highway Japon était l'opportunité parfaite, en environnement urbain, de nuit. Donc c'était aussi très intéressant, très fun à designer pour nous, mais ça nous permettait aussi d'ouvrir le scope du jeu. On savait qu'on allait proposer une expérience différente pour le joueur, une espèce de mini-jeu dans le jeu. Et en même temps, ça donne aussi une ampleur différente à notre univers avec ces 2 autoroutes. Alors le Game Mode Highway, c'est une grande nouveauté pour la licence Gear.Club. C'est vraiment une nouvelle façon de prendre en main sa voiture et de rouler avec sa voiture. On va pouvoir exploiter la voiture jusqu'au maximum de sa capacité. Et là intervient forcément le trafic et il va falloir apprendre à se faufiler dans le trafic, qui est encore une nouvelle chose dans un Gear.Club. Il n'y avait jamais de trafic sur les routes. Le mode highway, moi personnellement, je le vois comme une évolution naturelle de la licence Gear.Club. Du point de vue du level design en tout cas, on a toujours fait du racing sur route ouverte. On avait des bribes de trafic sur les précédents opus avec l'ajout du mode overtake. Et là, c'est un petit peu la concaténation de tout ça. Un duel, c'est essayer de distancer son adversaire. Toutes les 15 secondes, on va infliger des dégâts à l'adversaire qui est distancé. Et celui qui a plus de points de vie, forcément est éliminé et a perdu le duel. Le mode Highway dans Gear.Club et même le mode duel sur Highway dans Gear.Club, ouais, je pense que c'est mon préféré parce que ça renouvelle vraiment toute la licence. C'est super fun de jouer en split screen, notamment quand on faisait des tests ensemble et d'avoir la tension des 2 joueurs sur le canapé. Ouais, ça c'est cool. Moi j'aurais tendance à préférer le mode free roam pour le coup et parfois juste tout seul avec une voiture que j'ai envie de conduire à ce moment-là, me laisser griser à juste faire monter le compteur de score le plus longtemps possible. C'est très sympa aussi. Sur Switch 2, on aura donc le choix de 2 profils de qualité qui permettent aux joueurs de choisir le compromis qu'ils préfèrent. Un mode qualité qui est très high candy pour la meilleure expérience visuelle possible et un mode performance à 60 images par seconde qui privilégie du coup la réactivité et la fluidité sur la qualité visuelle. Les 2 modes d'expérience ont été parfaitement optimisés pour que peu importe votre choix, il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour fournir la meilleure expérience possible, on travaille sur toutes les plateformes pour essayer de tirer le maximum de ces plateformes et fournir la meilleure expérience pour les joueurs. On travaille aussi beaucoup avec nos partenaires comme par exemple Nvidia, Nintendo ou Intel pour utiliser leur technologie et profiter du maximum de ce que les plateformes ont à offrir.
as you've just seen, a lot of exciting information coming from Eden Games. Of course, we are really excited to see the release next week. And I think you also have something else to announce, right? Yes, so next week, Monday, on January 16th, I'm going to be going live with one of the developers, the game director, Benoit Gomez, for a NACON Racing Presents live stream. You guys are going to see us play Gear.Club Unlimited 3 live on the Switch 2, and it's going to be to celebrate the launch of the game. We're going to be answering some questions from the community, discussing about the game, maybe some development insights as well. And it's going to be a very exciting time ahead for that stream. We'll see you guys there, and the link for it will be in the description below, so don't forget to save the notification when it goes live. And of course, if you want to watch again the developer interview, you can find it on NACON Racing YouTube channel right after the news from the pits ends. Thank you, Seb. I think it's time we move on to the next game in our lineup. Let's go. Now it's time to discuss RENNSPORT, which is a sim racing game that came out last year. It was praised for its physics, although its launch wasn't the best. The developers of RENNSPORT are making strides to improve the game with some upcoming updates, both upcoming and previously. Do you want to go into more details about that, Seb? So yeah, the game was released on November 25, and of course, as you mentioned, there was some issues at launch with AI and stuff like that. So things have been improved since then, and of course we are working also on a batch of content that we will release in the upcoming weeks and months. And we actually had some of the developers talk to us in an upcoming interview, which you guys will see right now. So let's roll the clip on the developer interview with Competition Company about RENNSPORT. So, long story short, first update to RENNSPORT of 2026 will be in early March. Because we have the free content also coming in this new update. Free content, also paid, but let's start with the free. Yeah, so in early March, there will be a big update to the game, the same day as the Endurance Classics Part 1 DLC. And I don't know, should we just break them down and list them? Or how do you want to tackle this, Lucas? Let's break it down, or let's list them, yeah. List them is a good way. Because for the free content, at least in this case, we will have one free track coming. And that is the Kuala Lumpur Street Circuit. It's been announced already, as everything as well, I believe, at this point. Yeah, yeah. But it's done by the Legion of Racers again. Yeah, our great friends from Singapore who did the Orchard Road track with us last year. Really cool track. And with that, also in the free update, we have two new track layouts. It's the Road Atlanta short layout and Fuji Speedway short, or no chicane, or whatever you want to call that specific thing. I think it's short or shortcut. Shortcut, yeah. Shortcut, probably shortcut, yeah. And then also we have one new car coming as well. And this is really exciting. So for the first time since release, basically, since this is the first content update, we bring a completely new vehicle class into the game. Something that we haven't done in quite a while, actually. And a very special car that is a non-traditional racing car. So it's more of a, in the, what you would call a sports car segment maybe, or a almost prototype-y kind of thing. It's the Hyundai Envision. It's a cyberpunky, futuristic-looking piece of art. Yeah, I think so too. Something else that could be very fun to race is the next part, which is, again, content, but this time not free. I'm talking about our first DLC. Endurance Classics Part 1, Kim. You can walk us through it. Yeah, so as the name sort of gives away, Endurance Classics means classic vehicles on the, I don't want to say the word pinnacle, I think it's overused in racing. One of the most recognizable sort of endurance tracks in the world with the Circuit de la Sarthe, the Le Mans track. This Part 1 update brings 3 new vehicles divided up into 2 classes. So it's GT1s and a Group C. And the cars are, as you've probably already seen, the Porsche 911 GT1 from 98,
the Mercedes CLK LM and the Porsche 956. Which leads us to the general plan for this year. And the first part of the general plan for this year after our next update is already the next DLC, which is the Touring Classics Part 1 DLC. Yeah, so we go from classics to classics, basically, for the first two major updates of the year. And Touring Classics, at the same way as Endurance Classic, the name sort of gives it away, but this update is classic cars from a very, very special era of racing that I think a lot of people have fond memories of. Exactly. And this is not the only content that we plan to release this year, because for this year we have a very specific goal, right, Kim? It's to fill up the car classes that we already have in the game. Yeah. So our main goal, when we looked at what we began the conversation with here today, the feedback points that we have gathered since launch, we know that we had to do something about the single player and the AI, but also we need to make sure that we satisfy the content need. And if you look at the game currently, we have already quite many car classes, but what we might lack is variety within those classes. And with that, we want to make sure that we fill up the classes that we have as much as possible, because, more cars, better diversity, better racing. As you can see, some exciting stuff coming to RENNSPORT this year. And of course, stay tuned to the NACON Racing channels and of course, RENNSPORT's official social media pages to learn more about what's happening soon with RENNSPORT. But for sure, we're making some strides to improve the game both on consoles and PC. Now let's take a look at another track racing game on our NACON Racing lineup, Seb. And this one's pretty cool as well. Endurance Motorsport Series, Seb, and before we even get started, we have officially launched a Discord for the game, which you guys can go ahead to the description and join the Discord for all of the upcoming news and information, and of course discussing with other gamers who are going to be excited for this game's release as well. But if you don't know already, Endurance Motorsport Series is an upcoming new IP from KT Racing with a very original idea behind it. You can manage up to 3 cars simultaneously, and whether they're competing in the same or different categories, you can do that as well. But of course, you could do it by yourself or in a fully online co-op experience. Yeah, that's the whole purpose of that game, is to propose something very innovative, something different than what we see on the racing market. For the first time, being in a position to manage the race, but from the pits. This was planned to be released a bit earlier. We took a bit more time on that one. First reason was to because it's the same studio making Test Drive Unlimited Solar Crown. So when we released Test Drive Unlimited Solar Crown, we wanted to improve that game. The second delay that we decided was to improve the quality, the optimization, but also to bring from day one all the online features, because as we said, it's a strong innovation that we are bringing to the market, and the co-op online feature is really a good one. It will be coming this year, but yeah, we are working on having all the features, all the content at day one. Which is very good. I'm sure the community will be very happy to hear that all the features and content arriving day one on the release of Endurance Motorsport Series, because the players actually had a chance to try this out in a recent playtest that we had last year, November, which, to discuss some of the feedback we got about it, I know some of the players are curious about it. We actually had some pretty positive feedback, both on the physics, on the game's features, and its content as well. Of course, there are some things that we need to improve on based on the feedback, and that's some of the things that we're working on right now before we launch the game later this year. But another thing that we should talk about, and more important, is the game's physics, because although it was a very positive topic about the game itself, there's some fine-tuning we have to do, but we have to be really transparent about it and be upfront about what this game is going to cater to in terms of the physics, because it will not feature
full simulation physics. So if you're expecting something akin to a real-life sim racer, it's not what you're going to be getting in this game. And if you want to elaborate further, Seb, I'll let you do so. Yeah, let's say that in our DNA in terms of racing games, it was already the case in the previous games, like WRC, even if the physics was really more and more simulation in the past. And on that kind of game, we want to make real physics and to be a simulation. But on a track game like Endurance Motorsport Series, the idea is more to feel what is an endurance race, not necessarily like needing the high-end skills to perform on track. We want something to be accessible for everyone. And we know that some part of the audience is waiting for true simulation with a lot of data and everything. Our approach is really to make a game, and the game has to remain fun. Good points. And we actually did take the chance to interview the physics designer working on Endurance Motorsport Series, and you'll be able to find the full interview on the Steam page after the release of the showcase. Again, all the links will be available in the description below. But to give you some more insights, here are some of the 2 key questions and answers that you can find about the physics in Endurance Motorsport Series. Some great details from Jeremy, who is the physics designer working on Endurance Motorsport Series that's releasing this year. And of course, you will have some very exciting upcoming gameplay showcases, playtests, and a lot more information on the game soon. And I also recently went to KT's Paris office to interview the game producer, Sebastian, and I don't mean you, but let's go ahead and see what he has to say for the Endurance Motorsport Series community. Endurance Motorsport Series, c'est le prochain jeu de KT Racing, un studio spécialisé dans les jeux de course, qui a déjà une solide expérience en la matière. Nous avons sorti 7 jeux sur le WRC, le championnat du monde des rallyes, 2 jeux sur le Tourist Trophy, la course de moto de l'île de Man, et en 2024, on a sorti Test Drive Unlimited Solar Crown, donc la suite de la célèbre série Test Drive. Et là, on avait envie de proposer une expérience autour des compétitions d'endurance. On trouvait que ça manquait, on pouvait proposer quelque chose d'original sur cette catégorie, et voilà, ce sera l'objet de EMS. Alors, ce qu'on a fait avec EMS, c'est proposer un jeu qui s'adresse aussi bien aux fans de la catégorie endurance, ceux qui vont regarder les 24 heures du Mans chaque année, qui connaissent sur le bout des doigts, mais aussi aux amateurs de jeux de course d'une manière générale. On a travaillé à leur proposer un jeu qui soit à la fois hyper réaliste, qui soit profond dans ses mécanismes, qui respecte l'atmosphère, les règles des courses d'endurance, et en même temps qui puisse être accessible pour des gens qui sont des amateurs de jeux de voiture, mais moins pointus. On n'est pas une simulation hardcore. Donc pour ces joueurs-là, qui puissent le prendre en main et s'amuser très rapidement avec le titre. Donc concrètement, on a la représentation des circuits, les principaux circuits d'endurance, les voitures, représentation en 3D, et leurs modèles physiques qui sont les plus pointus, les plus réalistes possibles. Et en même temps, qu'on puisse avoir une maîtrise de ces véhicules assez rapidement. On a tout un éventail de réglages pour permettre à ces différentes catégories de joueurs de s'amuser. Ce que nous proposons dans EMS, c'est une feature unique qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux de racing. C'est la possibilité pour le joueur de changer de position à n'importe quel moment au sein de son équipe. C'est-à-dire que le joueur est en course au volant d'une des voitures. Il peut, à n'importe quel moment, en appuyant sur un simple bouton, se retrouver dans la position d'ingénieur en chef, dans les stands. C'est-à-dire c'est la personne qui a accès à toutes les informations sur le déroulement de la course, la météo, l'usure des voitures, le comportement des pilotes, la situation, la position des concurrents au sein de cette course. L'ingénieur en chef a accès à ces informations-là et il donne des consignes. Il décide de la stratégie de course à suivre et il va donner des consignes aux différentes voitures de son équipe qui sont engagées. Donc le joueur peut passer du rôle d'ingénieur en chef à pilote de course, mais il peut également, puisqu'on est en endurance et que donc on engage plusieurs voitures dans plusieurs catégories, hypercar, LMP2, GT, donc de la même façon, à partir d'un simple bouton,
passer d'une voiture à l'autre de notre équipe en fonction des besoins de la course, de la stratégie. Il confie ses voitures à des équipiers gérés par IA, où il peut passer lui-même, prendre le volant lui-même et revenir au stand au moment où il a besoin d'informations ou où il a besoin de changer la stratégie de course, par exemple. La partie solo de MS est basée sur l'idée de progression. On a des challenges, on a des courses qui permettent aux joueurs d'accumuler de l'argent, d'acheter de nouvelles voitures, de faire progresser les membres de leur équipe, les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens qu'ils ont recrutés, et de partir dans 4 championnats qui regroupent les principales courses d'endurance connues, des courses connues et fictives. Nous avons utilisé les retours de pilotes professionnels pour être certains que le tracé de nos courses réelles soient les plus fidèles à la réalité et que le tracé de nos courses fictives soit les plus intéressantes, les plus challengeantes possibles. Voilà, on a beaucoup utilisé les retours de joueurs professionnels pour faire ça. Alors, le joueur se lance donc, il fait progresser son équipe, il se lance dans 4 championnats successifs et à tout moment, il peut être rejoint par des amis pour jouer cette partie solo en coop. Donc cette progression, elle peut se faire seule, mais aussi en coop, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le joueur peut inviter ses copains à le rejoindre dans les championnats, dans les différentes courses, pour participer avec lui, l'aider à réussir ses objectifs, prendre la place d'un ingénieur en chef, ou alors prendre le volant d'une autre voiture de l'équipe créée par le joueur. C'est une expérience solo, mais qui peut se partager à n'importe quel moment pour mettre en valeur la dimension coopérative qui est vraiment au cœur de l'expérience du jeu. Pour le mode PVP, alors on propose évidemment le mode PVP classique, jusqu'à 24 joueurs sur un circuit qui s'affrontent entre eux. Mais puisque c'est vraiment la coop qui est au cœur de l'expérience sur EMS, nous proposons donc des équipes contre d'autres équipes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, des équipes de 3 qui peuvent jouer contre d'autres équipes de 3. Chacune gère les rôles au sein de l'équipe comme ils le veulent, et donc affronter d'autres équipes de joueurs de cette façon. Dans notre système de progression, le joueur va commencer par créer son équipe. Son nom, son logo, la livrée de sa voiture. Il va acheter sa première voiture et ensuite il va participer à des challenges qui vont lui permettre de se familiariser avec les différents circuits que nous avons créés. Il va recruter des membres des équipiers, des pilotes, des ingénieurs, des mécaniciens. Et un de ses objectifs, ce sera de les faire progresser, de leur faire acquérir de nouvelles compétences pour renforcer son équipe. Ensuite, une grande partie de la progression consiste à maîtriser les circuits. Donc, ces circuits-là, le joueur va devoir apprendre à les maîtriser pour pouvoir se lancer dans des championnats. On propose jusqu'à 4 championnats qui rassemblent ces circuits. Et évidemment, pour pouvoir être compétitif dans ces championnats, il faut avoir amélioré son équipe, acheter des voitures, il faut avoir poussé les pilotes, mécaniciens, ingénieurs dirigés par l'IA pour les rendre les plus compétitifs possibles. Et encore une fois, à chaque étape de cette progression-là, le joueur pourra faire appel à un ami pour venir jouer avec lui en coop les différentes compétitions que le jeu propose. Et le fait de remporter ces challenges et ces championnats va permettre aux joueurs de débloquer des voitures supplémentaires. S'il commence avec une voiture, assez rapidement, son équipe va comporter 2 puis 3 voitures, ce qui va donner tout son sens au rôle d'ingénieur en chef. C'est un véritable challenge de pouvoir gérer simultanément sur un même circuit 3 voitures, potentiellement dans 3 catégories différentes, les 3 catégories de l'endurance, et qu'elles aient chacune un comportement optimum, que l'équipe puisse faire face à l'usure des pilotes, l'usure des mécaniques, parce qu'on est dans la compétition endurance, ce sont des courses qui durent très longtemps. Donc pouvoir gérer tout ça avec 3 voitures en simultané, c'est un vrai challenge. Et c'est à ce moment-là que le gameplay d'ingénieur prend tout son sens. Il y a beaucoup de choses qui sont excitantes sur EMS, mais je pense avant tout évidemment à la possibilité de changer de rôle au sein d'une équipe à n'importe quel moment et de jouer avec ses copains, se partager des voitures, se partager le rôle d'ingénieur en chef et dans une course qui peut se diviser en plusieurs catégories. Par exemple, le challenge de réussir à gagner dans chacune des 3 catégories simultanément en coopérant avec ses copains et en ayant un de nos camarades qui est au micro dans le rôle d'ingénieur en chef qui guide les autres, qui les informe de l'évolution de la course et réussir comme ça à gagner dans chacune des 3 catégories en même temps, je pense que c'est un challenge. C'est pas facile à faire et c'est très excitant à jouer. Et puis pour les joueurs, évidemment, il y a le fait de découvrir nos circuits originaux qui ont été créés avec l'aide de pilotes professionnels pour les rendre les plus à la fois réalistes, intéressants à conduire, difficiles, challengeants. Les retours que nous avons eus des pilotes en ce sens sont très encourageants. Une autre spécificité de l'endurance et qui va être particulièrement intéressante en coop, c'est l'effet de course.
Forcément, en endurance, on a des courses très longues et il se passe beaucoup de choses. La météo change, il commence à pleuvoir, il y a des accidents, il y a des pilotes qui se fatiguent, il y a des problèmes mécaniques. Et il faut s'adapter à ça, il faut s'adapter en permanence. Et c'est ça aussi qui rend le rôle d'ingénieur en chef très, très excitant, très, très original. On pense que ça va donner une expérience à la fois en solo et en multi très intéressante. Que ce soit en solo ou en multi, on a travaillé à proposer un jeu qui soit réaliste, original, exigeant, aussi bien pour les joueurs hardcore que pour les autres, mais qui en tout cas propose une expérience fidèle de ce qu'est une course d'endurance. On trouvait que ça manquait sur le marché du jeu vidéo actuel et on espère qu'Endurance pourra être ce jeu-là. Thank you, Sebastian, for all the details on the Endurance Motorsport Series. Of course, if you want to follow all the details, don't hesitate to follow Endurance Motorsport Series on social media. And of course, purchase the game on Steam. And we do have one last thing to show the community as well before we discuss another KT racing game. Here's your exclusive look at the upcoming Lamborghini manufactured trailer for Endurance Motorsport Series. We hope you enjoyed that exclusive look at the Lamborghini manufactured trailer, which you will see fully revealed next week. But let's talk about, of course, none other than Test Drive Unlimited Solo Concept. Test Drive Unlimited Solo Crown is going to be making some big strides this year. So let's discuss what players can expect to hear next for the game. And one of the first things that I should mention is 2 weeks ago, we released the best solo club letter yet. It was supposed to be targeted for more transparency, give a lot more information on what's coming next for the patch 2, which is releasing today on Test Drive Unlimited Solo Crown for all platforms, both PC, PS5, and of course, Xbox Series X. But I highly recommend you guys take a look at the letter if you haven't already. Again, the link will be available in the description below. But the update arrives with a large amount of bug fixes and improvements, and especially those on console, who will see an improved dynamic resolution, which will make the game look a lot more sharper in the game render, helping us achieve a much better visual quality. And that's not the first time or the last time we're going to be implementing optimization fixes in the game. And of course, Season 6 is going to bring a lot more fixes and improvements on the game too. But we do have something we want to announce today, a very, very big and exciting announcement. So let's go ahead and see what Alain Janou has to say at KT's Paris studio. C'est un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui directement, car nous avons une excellente nouvelle pour la communauté PlayStation. Depuis le début, notre ambition avec Test Drive Unlimited Solar Crown n'a pas été de faire juste des courses automobiles. L'ADN de Test Drive Unlimited, c'est le lifestyle, c'est la compétition sociale et c'est la possibilité de partager cette expérience dans un monde ouvert et vivant. Pour célébrer cette vision, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir annoncer que dès le 17 février, Test Drive Unlimited Solar Crown va rejoindre le catalogue PlayStation Plus pour les membres Extra et Premium. Cette inclusion est assurée pour une durée minimale d'1 an. Ce sera l'occasion parfaite pour la communauté des passionnés d'automobile de Test Drive Unlimited Solar Crown d'ouvrir leurs portes à de nouveaux joueurs sur PlayStation. Nous avons hâte de voir Hong Kong et Ibiza s'animer de nouveaux visages et de nouvelles rivalités. Alors soyez prêts, on se retrouve sur la route.
hate public transport, but I hate cars just as much. We're going a bit too fast, don't you think? So as Alain just explained, it will be available for the extra and premium tiers of the PlayStation Plus. And of course, for us, it's a big and important moment for everybody in the community also to see all these new players coming to test drive. And of course, with PlayStation Plus arriving next week, for those players who are interested in the game, take a look at the patch notes, which, as usual, linked in the description below. We'll be able to find all of the fixes arriving in this update that arrived today. But we'll have a lot more to share with you next month for the March update, which is going to be the release of Season 6, bringing, of course, the community-requested detective missions. But I did have a chance to interview Alain apart from the PlayStation Plus news, which he's going to discuss the DNA of TDU and also the future of TDUSC. La sortie de Test Drive était quand même relativement compliquée. On a eu pas mal de problèmes techniques et puis on a eu pas mal de retours de la communauté sur le jeu. On avait eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps déjà. Alex, on s'était rencontrés avant la sortie de la saison 2. On avait déjà évoqué les changements de direction, les nouveaux focus qu'on avait sur TDU. Donc suite à un lancement difficile et pas mal de retours de la communauté, on a fait des changements sur notre stratégie. On allait sortir la saison 2. On avait parlé déjà de changements sur ce qu'allait être le contenu de la saison 3. On a voulu, à ce moment-là, après tous les retours qu'on a eu de la communauté, tous les problèmes qu'on a eu au lancement de TDU, se recentrer sur des choses qui étaient devenues très importantes, que ce soit l'optimisation du jeu, le debug. On passe du temps sur ces sujets-là, parce que c'est important de proposer un jeu qui est bien débugué, avec des serveurs qui marchent mieux, aussi des changements de fonctionnement de certains game modes, pour faciliter par exemple tout le jeu en solo, et pas tout le temps demander aux joueurs de jouer en ligne avec d'autres joueurs. Donc toutes ces modifications qu'on a fait au fil du temps. On a aussi changé certaines orientations en termes de contenu de jeu, en particulier. On s'est recentré sur des choses qui étaient très importantes pour l'ADN de TDU, des choses que nous ont fait remarquer la communauté, des choses sur lesquelles on est parfaitement d'accord. Donc on a introduit les missions sur la saison 3, que ce soit aussi des game modes originaux comme le mode navigation. Et puis on a eu le convoyage qui était un mode de jeu emblématique de la série TDU. On a vu que ça plaisait énormément aux joueurs. Donc sans relâcher l'effort sur l'optimisation, sur le debug des serveurs et des services en ligne, passer plus de temps sur cet aspect-là. L'optime, le debug, ça prend du temps, mais on prend le temps qu'il faut pour cette partie-là et on fait évoluer le jeu en respectant le plus possible l'ADN de Test Drive Unlimited. Donc on a eu cette saison 3 qui est arrivée avec des nouveaux modes de jeu, le convoyage, la saison 4 qui est arrivée avec quelque chose qui était très attendu par les joueurs, qui est le casino avec les machines à sous, mais surtout aussi avec un nouvel espace de jeu pour les joueurs où on peut être jusqu'à 32 joueurs, des magasins avec du contenu exclusif, les machines à sous qui permettent de gagner une voiture exclusive aussi, et puis l'ouverture des salles de poker à plusieurs niveaux de jeu, aussi dans le casino récemment. Et puis donc après la saison 4, le casino, les machines à sous, le poker, arrive la saison 5. Donc la saison 5 qui arrive avec un nouveau type de mission, qui sont les taxis, qui sont aussi une autre façon de jouer à un jeu de voiture, d'utiliser les voitures. C'est assez typique et assez original de Test Drive Unlimited. Et pareil, on a vu que la communauté adorait ce genre de gameplay. Donc c'est des choses qu'on va prolonger, des choses, un aspect du jeu qu'on va développer. Ce qui rend TDU, Test Drive Unlimited, si particulier, c'est quelque chose qui fait que Test Drive est un peu unique sur le marché, qui ne ressemble pas à un autre jeu de voiture. C'est cet aspect lifestyle
qu'on développe de plus en plus et qui va encore se développer dans le futur. C'est l'amour de la voiture et tout l'univers des gens qui aiment la voiture, des gens qui aiment les voitures de collection, chères ou pas chères, mais aussi l'univers des gens qui ont assez d'argent pour se payer les plus belles voitures du monde, des hypercars qui sont faites pour des gens qui veulent une expérience unique de conduite et surtout des voitures qui sont uniques et qui ne sont pas la voiture de tout le monde. Donc ça fait partie de l'ADN de TDU et tout ce qu'on peut imaginer autour de cet univers, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme expérience quand j'ai enfin la voiture de mes rêves, qu'est-ce que je peux faire comme activité cool. Donc c'est vivre le rêve de gens qui aiment les voitures qui coûtent cher et qu'on a la possibilité de gagner dans Test Drive et pouvoir avoir cette expérience de voiture un peu exceptionnelle ou de voiture de collection, de voiture prestigieuse avec ses amis. Donc ça peut être de la course, mais surtout dans TDU, c'est surtout pas que de la course, c'est aussi le fait de pouvoir partager cette expérience de conduite, soit avec des amis, soit juste en se baladant, découvrant le monde et faire des choses originales avec tout l'aspect mission qu'on a développé sur TDU SC. Donc les nouveaux contenus, les nouvelles features qui arrivent dans Test Drive Unlimited Solarcron. La première chose, on continue à développer l'aspect mission, tout ce qu'on peut imaginer faire avec nos voitures. La prochaine mission, le prochain type de mission qu'on va introduire dans le jeu, c'est le mode détective. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, on en parlera plus au mois de mars. Donc évidemment, vous imaginez qu'il va y avoir de la filature, on va suivre des voitures. Mais il y aura aussi un aspect scénarisation beaucoup plus poussé que sur les missions qu'on a fait précédemment. On a aussi un sujet qui est important pour TDUSC, c'est tout ce qui est mode compétitif. Notre objectif, c'est de faciliter ce jeu compétitif. Donc, il arrivera aussi bientôt ce qu'on appelle l'ORC, donc c'est l'Official Racing Center. C'est un endroit où les joueurs qui veulent faire de la compétition, jouer les uns contre les autres, faire des courses avec leur voiture, vont pouvoir se regrouper et lancer des courses. Il y aura tout un classement aussi qui sera affiché au même endroit. L'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, c'est pas toujours très simple, et surtout pas au début sur TDUSC de trouver d'autres joueurs pour pouvoir faire la course si on a envie de le faire. Si c'est ça qui nous attire, plus que se balader et découvrir l'environnement de Hong Kong Island ou d'Ibiza, cet endroit-là sera fait pour ces joueurs-là et devrait faciliter donc la compétition dans Test Drive Unlimited Solarcron. Un autre aspect du jeu qui est important, qu'on a dans le jeu depuis un bon moment, qui est important, c'est toute la partie, ce qu'on appelle live event, c'est-à-dire ce que les joueurs les nouvelles missions qui reçoivent toutes les semaines pour avoir des nouvelles récompenses, pour avoir de nouveaux types de courses et de challenges à faire. Aujourd'hui, donc ça existe dans Test Drive Unlimited Solarcron, toutes les semaines, des nouvelles courses, des nouvelles récompenses, mais on voudrait vraiment faire évoluer la façon de faire dans TDUSC, puisque c'est quand même important pour les joueurs, c'est le moment quand on revient dans le jeu en se disant bon, j'ai un petit peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? On a toujours ces nouvelles activités à faire, donc c'est intéressant parce que c'est pour les joueurs, c'est renouveler un petit peu ce qu'on a à faire et récupérer des nouvelles récompenses. On pense qu'aujourd'hui, le système marche, mais c'est un peu basique, donc on va aussi faire évoluer ce système pour qu'il soit plus intéressant et plus stimulant pour les joueurs. Un autre aspect aussi du jeu, c'est quelque chose qui a été introduit à un moment d'Ibiza, on a mis ce qu'on appelle des shops physiques, donc des magasins physiques dans le jeu, dans l'environnement d'Ibiza, mais on ne pouvait pas y rentrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose à faire dans Test Drive Unlimited, ce qui est bien, c'est d'avoir un lieu physique dédié pour ça, où on va pouvoir rentrer et où on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs. Donc très vite aussi, les magasins physiques vont arriver en premier sur Ibiza pour cette expérience qui est encore une fois l'ADN de TDU, c'est de pouvoir partager cette expérience avec d'autres joueurs. Évidemment, et puis la grosse feature qui arrive aussi dans Test Drive Unlimited Solarcron, c'est quelque chose qui est attendu par la communauté depuis un bon moment, mais on passe un petit peu de temps, ça prend un petit peu de temps à développer, mais bien sûr, c'est les maisons. On passe énormément de temps dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous connaissez les maisons dans TDU2,
ce qu'on prépare pour TDU-SC, c'est encore plus gros. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait faire sur TDU2. On va retrouver évidemment les fondamentaux, le real estate, donc les agences immobilières, la possibilité de visiter les maisons avant de les acheter, et puis donc d'avoir sa propre maison et de pouvoir en acheter plusieurs. Bon, certainement un petit peu cher, mais c'est vraiment cool de pouvoir avoir sa propre maison, la customiser, inviter ses amis dedans, mais tout ce qui va être customisation, ce sera beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait avoir sur un TDU2. Il y a vraiment pas mal de choses. On aura du temps pour détailler tout ce qu'on pourra faire dans les maisons, mais ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer sur un TDU2 par exemple. Sur le futur de TDU-SC, on a énormément d'idées et on va évidemment obligé de faire le tri, mais on reste focus on se concentre sur l'esprit TDU, donc l'ADN de TDU, tout ce qui est côté lifestyle, donc les features qu'on prépare pour les années suivantes, l'année 3 et les années suivantes, elles sont déjà dans nos têtes. On ne peut pas encore annoncer quoi que ce soit. Mais voilà, donc l'objectif, c'est au fil du temps, de toute façon, on écoute la communauté, les retours de la communauté, et on va toujours garder à l'esprit l'ADN de TDU et se concentrer sur tout ce qui concerne le lifestyle en particulier. So thank you, Alain, for all these details. Of course, Test Drive Unlimited Solar Crown is a product and a game that we want to improve and keep improving with content, with features. Beginning, we made some mistakes about too much racing and not enough lifestyle. So from that date, we shifted a little bit all the updates that we release. That's everything we have to share about Test Drive Unlimited Solar Crown for now. Don't forget to stay tuned to the socials as usual for more news on the game, and we will see you next month for some bigger news on Test Drive Unlimited Solar Crown. We have a couple more topics to talk about before we end off this show, so Seb, let's go ahead and see what's left. We have a lot more to share with the community in the future, and News from the Pits is where you can see it all. Last year, it was announced that NACON Racing would be publishing the next WRC games, and of course, there's some other games that and franchises we have, but we haven't actually discussed it much in this show. So do you want to expand on that a bit more, Seb? So yeah, you will hear more about MXGP as well next month. Let's talk a little bit with our off-road fans. So MXGP first for motocross. There will be news coming and a reveal coming next month. So the game will release this year. And of course, as you just mentioned, we have WRC that is back with us. Same, we will talk a little bit about the story with WRC next month. So yeah. The News for the Pit series, again guys, is going to be where you can find all of the news and information about your favorite upcoming racing game, and both again released and upcoming. And of course, the REVOSIM brand and all the accessories we have coming out. The good thing is that the next news from the pits will be live, so we can have some interaction also with people. If you are connected at that time, you can ask questions and we will answer the questions as well. But we do hope you enjoyed the first one, and your feedback is very helpful. And one last thing, we do have a NACON Racing Discord, which is going to be your hub and home for all things NACON Racing, both for all of our individual games and accessories. And other than that, this is your first News from the Pits. I'm your host, Alex, and this is Seb, the head of NACON Racing. We will see you guys in another one very soon. Thank you very much. See you.